I'd like to thank Pamela and the organisation actually for inviting me here this weekend. I was very interested last night when I came into the centre after getting off the plane, and the debate that took place, and actually what you're trying to do here and what you're trying to get together. Hun vil bare takke for at hun ble invitert, og hun syntes det var veldig interessant når hun kom inn her I går kveld og fikk en liten idé om hva vi holder på med, hva vi snakker om, hva vi sitter med å få til med en sånn kongress som denne her. I will endeavour to speak slowly. Prate forsiktig, eller sitte sakte. But it is lovely to be here. And as Pamela did explain there, I am part of the Spiritualist National Union, which is actually the largest spiritualist organisation in the world at the moment. Ja. SNU den største spiritualistorganisasjonen I hele verden, ikke bare I Storbritannia, men I hele verden. I'm actually involved at the moment in, and I'm sure Pamela explained there, many aspects of the SNU. One of them being the Training and Awards Committee. Ja, en av tingene hun involvert I Training and Awards, og det for å trene opp og godkjenne medium, og ikke bare medium for plattform, men også for healing og for inspirert tale og mange forskjellige nivåer. Some people get very worried when they hear about the training that is actually necessary within the Spiritualist National Union for people to go ahead with their mediumship and their speaking. Hun sier at folk blir litt engstelige noen ganger når de hører om den treningen som skal til for den godkjenning for at de kan faktisk gå fremover med arbeidet sitt. Because of course we all say, you know, it's a gift from Spirit, Spirit to teach me, why do I need anybody else to help me? Folk sier, ja, men det en gave fra åndeverden, de styrer meg, hvorfor trenger jeg å videreutdanne meg, hvorfor trenger jeg noen andre for å fortelle meg hva som skal gjøres I stedet for å kun lite til åndeverden. And can I just explain that really it's not about, you know, helping you and developing that actually the gift that you've got. It's about the presentation of it, understanding it, working with it. That is the main aspect of the work of Training and Awards. Det gjelder ikke kun den gaven du har, den talentet du har, det å forstå det, å trene det, hvordan skal det presenteres, hvordan skal det brukes på best mulig måte, for å ha best mulig effekt, for å nå best mulig frem. Within the Spiritualist National Union, there are many awards that you can go through. Actually, you have we actually have a platform accreditation scheme, which is the very basics at the moment. De har mange forskjellige nivåer, og en av dem heter Platform Accreditation Scheme, og det godkjenning for å kunne stå fremme og demonstrere, enten det inspirert tale, speaking, som det heter, eller demonstration of mediumskap. And the platform accreditation scheme actually helps people become aware of the presentation of their mediumship upon the platform. It helps them understand the different aspects of their mediumship, and it gives a standard on the platform, which is really what we're all about, isn't it? Det hjelper folk å forstå deres egen presentasjonsfremgang, og hvordan de skal ta seg frem, hvordan de skal oppleve ting, hvordan de skal gå videre. Jeg må kanskje be henne snakke I kortere setninger, tror jeg. Less at a time, so I make sure I get it right. Okay. And then we have the CSNU, which is a certificate of the Spiritualist National Union. And these can be awarded in many things. We can have the speaking, the philosophy, and the demonstration. Ja, altså først det en platform accreditation som det første steget, og så det CSNU som en videreføring og en endelig godkjenning, og det kan være I å holde taler, det kan være I mediumskap, det kan være I filosofi, mye forskjellige. And you can also gain awards in administration and healing. Også I administrering og I healing, for at det klart at når man en del av et såpass stort samfunn, for å si det sånn, så må den administreres. Den skal helst gjøres på best mulig måte som skal gange flest mulig. And I know at the moment that we have Utdrag in Norway that is actually president, is it president that you call it, of the... Ja. Yeah? And Utdrag actually implements a lot of what the Spiritualist National Union does here. Hun sier hun vet at André sitter mot å innføre den samme type regelverk og godkjenningsprosedyr her I Norge som SNU tar I England. There are many certificates that you can go for, as you obviously Det finns mange forskjellige sertifikater.
All right. The Spiritualist National Union really is aiming to help improve standards. It's helping to create a universal togetherness. Hovedmålet å øke standarden og øke samhold folk imellom. And really to actually maintain the standards upon the platforms, the understanding, because there are many different factions within spiritualism and many different stories. Det viktig å holde standarden så høyt som mulig, for det finns så veldig mange grener, så mange retninger og deltroer innat, som man må prøve å bli enig mest mulig om en mest mulig korrekt fremgangsmåte. If we look back into the history of spiritualism within the United Kingdom, it is only recently, and as recently as 1951, that we were not taken as witches and burnt at the stake. Ja, frem til 1951 så ble dette her sett på som hekseriet og kunne faktisk være straffbart med brenning på bål. There was a Witchcraft Act that was put forward in 1753, and it really did make sure that a lot of people who were aware of spirit were burnt. Ja, fra 1753, tror jeg hun sa, var det faktisk den Witchcraft Act som faktisk sikret at veldig mange begavede mennesker ble faktisk henrettet og gikk heller under jorden I stedet for å stå fremme med det de kunne. And now, it was April the 16th, 2008, the Fraudulent Mediums Act, which replaced the Witchcraft Act. Ja, okay. Det var det jeg sa. I april, 16. april 2008, så det veldig kort tid siden, ble endelig den Witchcraft Act lagt vekk. Men noe som heter Fraudulent Mediums Act, og den har ganget oss til en viss grad. Men tenk det, helt fra 1700 til 2008. It's now the Consumer Protection Regulations, which means that any of us that are practicing mediumship, if we do anything wrong, we can actually be taken by the law of the land. Dette her også seriøst, for selv om det en forbedring potensielt, det slik at hvis man gjør noe som ses på som stridig mot loven, så kan man faktisk fengsles for det, der man bryter lovverket og blir arrestert. Men jeg håper å si beskyttelse mot consumer protection, hva heter det plutselig på norsk, men so it is even more important now that we get our acts together. It really is. Så nå det enda viktigere enn noensinne at vi tar oss sammen, at vi har et fokus på hva riktig og hva galt. So to me, education and training is really important. The problem that I find within spiritualism itself is there are a lot of older people, and I don't mean to be detrimental because I'm getting there myself. Det jeg vil si problemet med mye av dette her, at det finnes en del eldre mennesker, og hun vil ikke disse dem, for hun begynner å bli gammel selv. But there are a lot of people that follow something that they've heard, something that they believe in. Det mange som føler noe de har hørt eller tror på. And to me, belief really is not something we should be working at, it's knowledge. Og hun føler at tro ikke det vi skal jobbe utifra, det kunnskap vi skal jobbe utifra, og det en forskjell. Anyway, I attended the circle, and a lovely lady who was taking it, who had learned her craft from previous circle leaders before her. And she actually told me, we sat in meditation. En dame som ledet sirkelen, som hadde ledet lenge, fortalte henne under en meditasjon. We sat in meditation for about an hour, and we were told that the spirit world would come through into our meditation, and they would bring messages to us. Og de ble fortalt at under meditasjon så ville åndeverden komme hjem og levere beskjeder til dem. Well, my understanding of meditation anyway from the past is meditation is for self. It's for self-journeying, for self-discovery. Hun hadde tenkt at meditasjon var for seg selv, for sin egen oppdagelse, sin egen reise. And I'm too nosy to sit in meditation and wait for the spirit world to come Alt for through. nysgjerrig til bare sitte stille og vente. But she actually also told me that the first signs of the spirit world coming into your awareness were that you would have a vision of little troll-like men dropping down.
Hun fortalte at det første tegn til at åndeverden skulle komme inn i meditasjonen var at hun ville se små trollmenn som kom dalende nedover. I had no reason to disbelieve her. Hun var villig til å tro på det. I just wondered what I was doing wrong. Bare hørte på hva hun gjorde feil, siden hun ikke fikk det. And I've got to admit, I went home that evening until the circle that followed the next week. I was looking for trolls everywhere and I was frightened. Så fra den kvelden, første kvelden, til hun gikk tilbake uken etter, så gikk hun og kikket etter troll hele tiden og var faktisk litt redd for hva hun ville se. Because my understanding of trolls is they hide under bridges and jump out at you. Hun forstår at troller, de gjemmer seg under broer og hopper ut på deg. So I got over that and I went to the circle the next week. And then I got told that you could enter into the spirit world and in your field of vision you would have a huge eye that came and you would enter through that eye. Okay. Hun ble fortalt da at hun kunne gå inn i åndeverden gjennom et stort øye som ville komme frem, så hun kunne gå igjennom for å komme inn. So again I went home and I had the lights on all week. Da så hun ble lyse på hele den uken. Because I don't like big eyes. Liker ikke store øyne. I went again the next week, and the circle had lessened. There wasn't so many there, but I stuck at it. Sirkelen minsket den uken etter. Det var færre mennesker som tørte å dukke opp. And then there was a gentleman in there and the circle leader who really didn't get on. There was only 3 of us this evening. Var det 3 stykker, og en mann kom ikke godt overens med lederen av sirkelen. And herein I had my first experience of trance. Så fikk hun den første opplevelse av transe. The gentleman and the circle leader went into trance. Både mannen og lederen av sirkelen gikk i transe. And then their guides proceeded to stand up and insult each other. Og så guidene begynte å kjefte på hverandre. So that was my very first education. Why did you continue? Because I sought help elsewhere then. Da måtte hun gå et annet sted og lete etter hjelp til å forstå dette her. But because I'd been aware of spirit all my life, and I knew that that really wasn't how it was done, but we always, when we first start upon this journey, we tend to listen to the words of others that we believe are a little further ahead of us, don't we? Når vi We all do starter it. reisen, så er vi tilbøyelige til å ønske å høre på de som har kommet lengre i reisen sin enn hva vi har, som har litt erfaring, som kan fortelle oss nå. But the one thing that it really did do for me is it taught me how not to do it. Det viktigste var at det lærte henne hva hun ikke skulle gjøre. And it taught me how important education really is. Og hvor viktig utdanning faktisk er. And the knowledge. Og kunnskap. I listened to the debate yesterday, obviously with the help of Pamela, who was doing the translating for me. Hørte på debatten i går, som var her på slutten av dagen, med litt oversettelse fra meg. And, you know, there was a debate on the difference between the psychic and the mediumship, and I know you took part in that debate yesterday. And that was one of the first things, really. That took me a little while to understand the difference between psychic and mediumship. Hun brukte litt tid til å selv forstå forskjellen mellom de to begrepene. And even now, in many factions and in many of the older mediums that are working, there are some fantastic mediums, I will say, but in many of the older mediums that are working, they do not have the real knowledge of what is psychic and what is spirit. Den dag i dag det fortsatt en del erfarne medium som fortsatt ikke forstår helt forskjell mellom disse to begrepene. And both, to be honest, both of those abilities are equally important. Begge emner like viktig. But we need to know the difference. Men vi må vite forskjellen. And it took me a little while to discover that. And they were talking about energies yesterday and how you perceive the energies of the psychic and the spirit. And that is really important that we do start to understand that. Veldig viktig å begynne å forstå det. Because at the end of the day, if I am given a message to you, and I say to you, you had a really bad day yesterday, and your grandmother's telling me that, right? No. Om man sier til han at han hadde en dårlig dag i
går, og det bestemoren han som forteller at han hadde dårlig dag I går. But in no way there have I described your grandmother. Uten å gi noe bevis for at man har bestemoren hos seg. I have brought no evidence through of grandmother. Det finnes ingen bevis på at hun der. I have just looked at your energies there and linked in with the psyche, the energy that is around you now. Da har hun bare linket inn med energien hans og vært synsk for å kjenne på hvordan dagen hans var I går, helt uavhengig av bestemoren. And when I go to the spirit world and I meet all of your relatives, Når hun drar til åndeverdenen og møter alle deres nære og kjære, that I have given a psychic link to you and not a spirit, melding til, I don't want to slap around the head and say you hadn't really got me. har ikke lyst til å bli herjet med dem som sa at nei, men det var jo ikke meg du hadde der, det var jo bare deg. To me, the spiritualist movement is all about truth and honesty, respect, logic. Spiritualismen handler om sannhet, respekt, logikk. Okay, so that to me is very, very important. And obviously the early beginnings of my development has led me to where I am now. And I feel it's very important that we understand the do's and the don'ts. Hennes utvikling har ledet henne til der hun nå, og hun synes det veldig viktig at man forstår det man skal og ikke skal gjøre. That we understand how we present ourselves to people. At vi forstår hvordan vi presenterer oss for folk. And that we are able to give that message across correctly. Og at vi klarer å evne å videreformidle den beskjeden riktig. And that we understand where that message is coming from, whether it be psychic or spirit. Og at vi forstår hvor denne meldingen kommer fra, om den synsk eller åndelig. Now, if I say to you that I've got your grandmother here, and she's quite a small lady, a little weighty here, had a fiery personality and really kept you in trim, would you understand that? I'm not giving you a message. But that is working with the spirit world, is it not? Som et eksempel, hvis man beskriver bestemoren, beskriver litt hvordan hun var I personlighet, litt hvordan hun så ut, det noe som går mot å kunne faktisk bevise at man har bestemoren hos seg. A lot of the journey, really, the development that we have to undertake at the very beginnings is the self-awareness. We have to learn to understand who we are. We have to understand our emotions and our energies before we can fully understand the spirit world. Det viktigste å bli kjent med oss selv og kjenne hva våre ting, våre emosjoner, våre følelser og hvem vi rett og slett. Because nothing that the spirit world does will hit you in the face and say, I am here. It is always a very subtle communication. When we're working with mental mediumship, not the physical. Ja, på den mentale medlemskapet, ikke den fysiske, der vi faktisk kanskje bor. And it is important that we understand everything that we work with. There is much talk about, we call them the three clairs, the clairvoyance, the clairaudience and the clairsentience. Det snakkes veldig mye om disse tre klarene, clairvoyance, clairaudience, clairsentience, som liksom å se og høre og kjenne. Can I just ask a question? Who believes that we only use those abilities within the mediumship aspect? Hvem tror vi bruker disse tre evner kun I mediumskap? Vi drikker mer. I think it's more. That's more. A lot more. Because we actually use those three abilities within the psychic communication as well as. På det synske nivået. So this is sometimes where we get confused. Because we see, we hear and we sense on both, we all put it down to, posh word, the discarnate spirit communication. Fordi vi klarer å se, høre og sanse, så har vi litt lett for å skrive det ned på at dette her fra åndeverden, som kommer fra og ikke nødvendigvis. And that is our friends who have passed over and no longer have the physical body. De som har gått bort og ikke har den fysiske kroppen lenger. And we are an incarnate spirit. Vi inkarnate, det betyr at vi I den fysiske kroppen vår. Descarnate betyr at vi ikke har kropp. Vi in, de des. I tend to use the words dead or alive, and that's not being disrespectful. Død eller levende litt lettere å bare si. Because I'm not posh. For hun ikke fancy. But it is important that we, you know, we learn our craft and we understand it to the best of our ability. Veldig viktig at vi lærer dette her og forstår det som best mulig. We will have many teachers on our pathway, each and every one of Vi us. får mange lærere underveis.
And for some of those teachers, we will take a little bit of what they're saying and take it on board. For others, we will disregard it. Noen av lærerne kan gi oss noe vi kan ta med oss videre, og andre lærere vil gi oss ting som vi må sortere vekk, rett og slett. But it's important that we recognise that each one of us knows the truth within us and that it sits right with us when somebody is telling us something. Det viktig at vi gjenkjenner at vi har sannheten i oss, og vi klarer å gjenkjenne det. So the journey really begins with you and not your teachers. Det begynner med hver og en av dere, og ikke med lærerne. If somebody is saying something to you and it doesn't fit right, it doesn't sit right within you, take a long, hard look at it. Dissect it, take it apart. Hvis noen forteller deg noe som ikke sitter riktig, ikke kjennes I'm sure riktig you've done that ut, many times. tenke lenge og vel over det, og dra det fra hverandre og vurdere det før du aksepterer det. Okay, and it's important that you do that. When we talk about preparing ourselves to work with the spirit world, that's a very, very important part of our development, because we have to spend time in understanding the emotions that we are having within us. If we don't understand our own emotions and what makes us angry or jealous or anything like that, how can we understand when the spirit world comes through and they are giving us their emotions? We find it hard to differentiate between the two. Det så viktig at vi forstår oss selv og våre egne emosjoner, for når vi skal ta kontakt med åndeverden og begynne å kjenne på deres emosjoner, deres følelser og informasjoner, vi må kunne kjenne forskjell mellom hva som vårt og hva som ikke vårt, for å vite hvor vi med dem. And this is where meditation is important, because it's sitting in the power of one, the power of self, and connecting with you and who you are. Det derfor meditasjonen så viktig, for det sitter med seg selv i sin egen kraft og få kontakt med hvem du